important that we bring things up. You can see the picture. You got the picture on there, and in that picture you can see there's two separate leaflets, and that's talking about an events, various events that they're planning. One is obviously the one that happened back in 2018 for Showore. Now, at this point, I want to be very, very clear. Showore has nothing to do with this. The only reason why that is there is to emphasize the point of the similarity between this meeting that was organized yesterday and the fact that they mentioned town hall meeting. So those of you who are getting some any talk about donations, it's very important that you are aware that you are being what's the word? There's attempts to make you believe something that isn't the case. So I have to come. Please do share this broadcast. It's very, very important. Do share this broadcast. Like I said, welcome to Citizen AY, the platform where we speak truth to power. We stand on truth. We don't stand on anything else. We stand on truth. Absolute 100%. We stand on truth. We might not be on this broadcast for more than maybe half an hour, maybe, or something like that. But please share. Because when something is going wrong, when people are trying to rope something in and make it appear as though you are part of something, then it is your job to speak up. Now, yesterday, there was a meeting. The first I heard of this meeting, and I'm going to be I'm going to try and see what the time. I'm trying to give you timelines so that you sort of know. Yeah, 2010 on Monday, I got this thing, this picture that you see on the screen to your right, sorry, that one. It came into my WhatsApp automatically downloaded at 2010, 10 minutes past 8 last night. Is it last night? Yeah, let me just check. What's today's date? Sorry, that's Monday. Today's Wednesday, isn't it? Yeah. So, on Monday, I wasn't even aware of what. I just looked at things. I don't think I even saw it because I've been so busy with other things. Then last night, I saw it around about 7 o'clock, 8 o'clock. I thought, oh. Then as soon as I saw, you see, there's a picture of Chisunde Igboho there. Now, I hope you're following me. Now, what is important in all of this is as soon as everybody knows, everybody knows that Chief Sunday Igboho, I call him the people's general. He's the man speaking for the people. And those who were planning this meeting, they knew that what we were trying to do, what we are doing right now in Oduduwa Nation, in group of people who believe in the creation of Yoruba Nation because of the failure of the contraption called Nigeria. They knew that his picture speaks volumes. So when people see his picture and say he's going to be at a place, of course, what does that translate to? It translates to everybody. Whether you support it or not, you want to hear the man speak. You want to be there. You want to. So I saw that and I thought, oh, that's interesting. Okay, I'll go to it. So I actually logged in a lot earlier, but it said it was, you couldn't get in. And I thought, okay, no problem. I thought, okay, that's not a problem. That's fine. You can, that's actually quite okay. It's not a problem with that because what is happening is that you're trying to, get on with doing what needs to be done, and and you're busy. So I thought, okay, I went away. Meanwhile, I came and did my other broadcast and everything else and the work I was doing behind the scenes. By the way, our focus still remains raising funds. A little note, a side note to everybody. Under no circumstances must you donate to any account other than those that we in the movement who've been on this struggle for a long time for the Yoruba Nation. The accounts I will give you, they will be tied to the people that are linked directly
Chief and to those who are in the in the struggle with us. So when you certainly hear people start coming and giving you accounts and saying, oh yes, yes, we live in the struggle. And what is actually particularly galling in all of this is that what I found really sickening, I found it very sickening, and I'm stating that now, was that they even had the temerity to say that those of us who are in this struggle, please share this broadcast. Share this broadcast. Those of us who have been in this struggle, that we should not be trusted. That many of us are there to make a name for ourselves. That's what those who organized yesterday's meeting. Now I'm not going to mention. I was going to mention names, but I'm actually just showing you what the picture. And I think that's enough. The picture there speaks volumes. If you look at the picture, there is a similarity. So let's go into it. It says town hall with Yoruba in diaspora. And then it said Chief Sunday Igboho. And then you look, Showore town hall meeting. Can you see the similarity? That's why I'm bringing this to you. So when you see that, the people who are doing town hall meeting with Showore, clearly the idea behind that is that they believe in one Nigeria. Are you following me? Are you following me? Type 1 if you are following what I'm saying. The people, and this is nothing to do with Showore. Showore has nothing to do with this. I want to be clear. We have our difference of opinions about things, but Showore it's nothing to do with Showore this. Nothing. Zero. I've just got, me and Showore, we are tight. I'm telling you guys that now. So anybody can come and start telling rumors. I'm telling you the facts. You hearing it from me. Showore has nothing, zero to do with this setup. Zero. And I'm actually quite fuming that somebody would have the idea to create something and then rope me in. The rumor going around now is that I was involved in the creation of that town hall meeting with Yoruba in diaspora. You understand? Thank you very much for typing 1. So it's making sense. The rumor was that Citizen AY had a hand in designing and setting up the Zoom meeting that they termed Town Hall with Yoruba in diaspora. Now, let me give you a little history. Back in December 2019, I started having discussions. After we did the struggle, everybody knows I've been on the Revolution Now movement then. And I was the part of the people working towards ensuring that Showore was freed, was no longer jailed. In fact, we wanted him completely exonerated and they should let him go. So we were in the struggle. We went on a campaign. We went protesting. We were outside Abuja House. We were doing all of this. So I was part of that struggle. However, at the end of December, when I realized 2 things came up in December, that 2019. 2 things. And the 2 things were this. Number 1, I realized that the government of the day did not respect the same constitution that they were using to prosecute others. Do you understand what I'm saying? The government of the day, the current government, they do not respect or comply with the same constitution that they expect Nigerians to comply with. That's number 1. Number 2, the constitution itself was fraudulent. So it became difficult for me when they would not release Showore, despite the fact that the constitution said it. For me, it confirmed the fraudulence of what we call Nigeria. It made it crystal clear to me that this was beyond discussion, that you cannot have a discussion with people who believe that they are above the constitution of that nation. Let me say that again slowly. You cannot have a discussion with people who believe that they are supreme, even above the constitution of the Nigeria that they so want us to believe in. So they are above, the Fulanis are above us, and we in the south, the Igbos and the Yorubas and the Middle Belters, we are the ones who will comply with the constitution. The court case, they were told, the government was told to pay millions to Showore for illegally imprisoning him. I don't think they paid it.
and they kept him in bail. They wouldn't let him go. Sowore has not, as we speak, Sowore is still on bail in Abuja. I don't say this as a gloat. I want Sowore to be out of there, and I'm doing everything in my power. Even though we are on different sides in how we see things, the fact is that he's a citizen, and we must fight for each other, whatever our views. The Constitution, the very fact that that Constitution is not upholding the right of Sowore or anybody else, is definitely enough, is grounds enough for us to go for self-determination. That's why I'm saying this. Now, fast forward. I don't want to go too much into that Constitution too much, because we all know. It became clearer months down the line that the Constitution itself was indeed a fraud. I uncovered, I came about this issue where I started reading about our Yadudu and what is said about adopting of the Constitution, and that infuriated me more. So anyway, around about December, I had a discussion with Show, and I said, Show, listen, as much as I want to be in this struggle, the fact that they wouldn't let you go, even though you won the court case for me, has put the final nail coffin inside that contraption called Nigeria. I can't go forward. I will be better served if I go forward in a clear conscience, speaking about Oduduwa Nation. I cannot support revolution now from that point of view. I fully respect your standpoint, you still believing in one Nigeria, but because of the fact that one Nigeria does not believe in you, and I recall me saying this to Sowore, the very fact that one Nigeria does not believe in you, so much so that they will ignore the constitution of the country, the laws, the decisions of the judges, and still keep you encamped and snared in Abuja when you should be a free man. You have done nothing wrong. How many Boko Harams have the government forgiven? How many Boko Harams? How many people in government have stolen? The Babache Lawal, all of them by Katemana, grass cutting scandals. So many people, so many Fulanis that commit horrendous crimes, and the people who were even injured, Sowore, they're still walking free. But Sowore, who has done nothing, this government refuses, and still till today, Show is in Abuja. They don't want him to go, and they have no ground. They don't follow the Constitution of Nigeria. So I said that is ground for me. Enough for me to know that I cannot support that kind of a constitution, that kind of a governance. That is why I say from here on, I will start talking about Oduduwa Nation. And I had that discussion with Show, and we both agreed, okay, he respects my point of view and I respect his point of view, and both of us will go forward and let's see what happens further down the line. And we left it at that. So since December 2019, I started pulling myself away. I made it known to others around me, and I said, no. I said, no, I'm actually going to do that. I even went and I did a live broadcast, but when I had to talk to some people, I pulled that down after 2 hours. I thought, okay, fine. But all the while, my stance was, I'm going for Oduduwa Nation. Because of the fact that in that contraption called Nigeria, even the people who are trying to fight to have one Nigeria, their rights are not being respected. Did you hear me? Even the people who still believe in one Nigeria, those in governance don't respect of the rights of such people, including Sowore, Agbadalingo, and many others. And even as we speak, people are still in jail. Akumo is in jail as we speak, wrongly jailed by this fraudulent governance. And I maintain that we are going to go for Oduduwa Nation, and nothing will stop it. We have the right to self-determination. What is more, the government of the day, whilst not given any chance for us to look at rewriting the constitution or even entertain the idea of restructuring, it leaves us no choice but to go all out for Oduduwa Nation, and we are going for it. Now, we've been in this struggle for a long time. We've been in this struggle
We've been going out, talking about it, making people sensitizing. Remember, I was the one talking about the constitutional awareness. I was doing the constitution and raising awareness. But when I got to December 2019 and I realized that that constitution itself was indeed a fraud, I pulled away from that and I put my energy towards raising the awareness of the people. That look, this constitution is a fraud, but you have the right to self-determination. And since then, I have been on this struggle. Myself and many others. It's not me alone. Heritage TV, Erelu, we had some meetings earlier in the year where things were going on. And then you all know, back in April, we created something called Oduduwa TV Radio. And on there, a few days before, whatever the controversy around how it came about, the fact is I created that. I put my hands on it. I created it. There might be issues and people saying I did that. That's fine. I get that. But the issue is this. I made an announcement. I said, look, we are looking for people to come, Yorubas, or from around the world. Start speaking your own truth to power. There's a channel for you, Oduduwa TV Radio. You can come on there, you know. So you can you all hear me? Can you hear me? Someone is saying something. I can't quite hear them here. Can you hear me? Can you all hear me all right? Can you all hear me all right? Okay, you can hear me. I can hear me. So now, I said to people around the world, we want people from every country around the world. You can join us on the Oduduwa TV Radio. You can come and speak. This platform is for you. The only proviso we want from you is to speak Yoruba. And people came. The very first lady that came on is Lady B. And then, of course, I encouraged and I enticed Lady Yafi Omoba to come on. And then Alagba, shortly after, we had Alagba Aki from Brazil. So that was one from Italy, from US, from Brazil, then from UK, then another guy from Scotland. All of this was, I'm giving you a background here. I'm just building a background. And we've been on this journey, talking about raising the awareness level. Raising the awareness level and the need for us to go for Oduduwa Nation and indeed support Biafra. We've been saying this from day one, saying this and carrying on. And we've been making people aware that the only way we can free ourselves is if we join the struggle and actually begin to, put forward the idea of Oduduwa Nation, Biafra Nation, to make sure we break away from the fraud. Few months down the line, it became, like I said, conclusively clear that the Nigerian Constitution, the 1999 Constitution, was a fraud. So that gave us a further impetus to continue to say, this Nigerian Constitution is a fraud. We don't want 2023 elections without fixing that Constitution. We even exposed the fraud of the local government areas created by the military. And all of this was used, that the local government area was the pin that underpins the fraudulent constitution, because what it gave them, it gave those in power the power to give the constituencies, more constituencies to all of the north than the whole of the south combined. And that was the fraud that we are suffering from till today. And that is why we cannot, when you are aware of all of these facts that I'm giving to you, you cannot with good heart, in good conscience, continue to support the fraud. Nigeria is a fraud. It is a fraud. It's a fraud. Now, let's tie what I've just said now to this picture here. You can see that picture. I don't know if you can see. You can see that picture there. It says here, I'm going to try and just bring it in closely. It says here, town hall with Yoruba diaspora. Like I said, that came out on Monday, 8:10. It came into my phone. And it was downloaded automatically onto my the where you have the camera, the photos. So I saw that, and then suddenly the meeting started. And when the meeting started, I saw, when I went into the meeting, I thought, okay, let's hear what Chief Sunday Igboho had to say. I saw 3 familiar faces that were strong members of the African Action Congress. 3 clear faces. I won't mention the names. I will leave that for you all to work out. But I saw 3 clear faces that were African Action Congress members. Now, it is fine that they are now talking. That's okay.
But what I found particularly galling and hypocritical was that here we are. For the past over 1 year now, we have been on this road talking about Oduduwa Nation, raising the level of awareness, sensitizing people, going on live broadcasts, spending hours upon hours on this journey. And suddenly, these three parachute themselves into the middle of the Oduduwa Nation. They parachute themselves in. Oh, here we are. We are your saviors. We are the ones who are going to save you. And they're talking about, yes, we need help, no point. I have not seen any platform where I have heard those voices clear, loud and clear, in support of Oduduwa Nation. Did you hear me? I have seen no platform anywhere where they have publicly stated their support for Oduduwa Nation until now. Are you following me? I have not seen or heard. If anybody has such a video over the past year, please provide it. I'm sure you can provide it on YouTube, on Facebook, on Instagram. Provide it. So let's scrutinize that. But now, suddenly, we were talking about, the last few days, we were talking about raising funds to provide vehicles. And suddenly, these three parachute themselves into the middle of our struggle. And the first thing they said was that we were somehow, with all our funds that we're raising, in a way we had ulterior motives when we were going out, talking to people, spending hours raising funds to support the Oduduwa drive, Oduduwa Nation, Yoruba Nation drive. Here they come and they say, look, no. This movement, and one more thing I would like to add is that majority of the people that was on that platform that day came from the movement AAC. Now, like I said, if you look at the writing, you don't have to take my word for it. Use your own eyes. That's why I put it next to each other. You see, I speak on only facts. I don't go on conjecture. I'm giving you facts. Now, listen to this. It says here, town hall meeting with Yoruba in diaspora. Can you see that? Now, let's go to the Chowore one. And it says, Chowore town hall meeting. So, please, those of you who wish to donate to this new drive by these three, if you want to do that, be very clear. They are coming from a position of one Nigeria, having been silent for months, practically not saying anything about it. And suddenly, when we've done all the work, we built everything up, we're ready to go, we're trying to get more, and the momentum going. The momentum is going in favor of Oduduwa and Yoruba Nation. And they parachute themselves in the middle of that. And then, within 5-10 minutes of coming into that meeting, they were talking about funds. They were talking about buying cars. They were saying that those of us who are doing this now, we need to create a movement that will capture everybody else. So what have we been doing here? Those of us who have been in this struggle for over a year, what are we doing? Are we here just playing about? The sensitization, raising awareness, doing programs. What are we doing? So are we here just standing around? So this is why I came on air today. I want to categorically state that at no point, anywhere, was I informed about this meeting. I was not part of a meeting before a meeting. I was not part of a WhatsApp group in which they created this town hall meeting with this diaspora, whereby they put the picture of Chief Sunday Igboho, the general, the people's general. I was not. They had the discussions with him. This was all done. I had no part. I'm being categorically clear here. I played zero part in the creation of this meeting. I want to be very, very clear about that, because some people, when they saw that, they said, "Oh," and they made some sort of assumptions. They said, "Oh yes, he's aware of it."
I wasn't aware of it. I wasn't part of it. I went in just like everybody else. In fact, I wanted to actually speak about this because there's a lot more that we know. As you all know, as we speak now, even on Oduduwa TV radio this afternoon, as late as this afternoon, members of the team have been raising funds. We don't just talk, we take action. That's what we do. We don't talk, we take actions. I can say their names, but if push comes to shove, I will do so. But right now, I will wait. Awal Abudu Shehu. I like to wait. I'm not going to. I have the evidence if needs be. I have the evidence I need, but I believe in taking steps in the right direction. You see, you need to be very, very aware of the steps you're taking. You can't just take a step and just not think about the consequences, and neither should they. And that's why I'm doing what I'm doing. So forgive me. It's not about being careful. It's about being sure that you know what you know. And if they push you further, you will give more evidence. That's what it is. Now, so what I'm saying here now is this. They created that town hall meeting. They did all of this. I had no hand in it. I want that to be crystal clear for the whole world to see, and I have nothing to hide. Now, the assumption was people have been calling and asking me questions about something I know nothing about. They've been saying to me, "Oh, so you knew about this? So were you aware?" So I said, "No." In fact, I had to call some people that are known in the AAC because I've been away from the AAC for the past year. I don't say anything on the platform. I don't go make any comments. I stay away because I wanted people to understand that I am not on that lane anymore. It's fine if you want to be in that lane and continue to believe in one Nigeria. That's fine. I am no longer in that lane. And I made that crystal clear. Even though, and you can, one more thing to say about this. I can have friends who will still believe in one Nigeria. But that's their view. My view is we're going for Oduduwa Nation, and I will support that. And I respect their view, and I'm sure they equally respect mine. You know, so these are what is going on. Good afternoon, Taiwo Afisi book. So that's what's happening. So now, ladies and gentlemen, I've said this in English. I'm going to say it in Yoruba now, so that I can give my Yoruba audience the opportunity. But so I wanted to say this ahead so that many Igbos and others would get a view of this. So when I start speaking Yoruba, you can understand you kind of pick what I'm saying. So yomi ekason gbogbo ọmọ Odùduwà. Jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ṣe àkíyèsí ọ̀kan. Ṣé rí kíní tí mo gbé síta yìí? Àwọn kan náà gbé kíní jáde o. Lọ́wọ́ ń bẹ o. Wọ́n pe bàbá wá síbẹ̀, wọ́n pe òòṣà wá bẹ̀ lóòótọ́ o. Òṣàdé wọ́n dẹ̀ sọ tinú wọn kódà wọ́n sọ àwọn kankan lórí àwọn ọba wa, àwọn ọba kan pàtàkì, ọba Ọọ̀ni Ọọ̀ni wọn ṣe dáadáa tó, wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn, àmọ́ yẹn kọ́ ni mo fẹ́ bá yín sọ lẹ́nìí. Gbogbo wa fọwọ́ sí yẹn. Cherry kíní àwòrán tí mo fi hàn yìí, àwòrán tó wà ní apá ọ̀tún yẹn, ìyẹn èmi ò lọ́wọ́ sí o. Èmi ò lọ́wọ́ sí o. Ẹ jọ̀ọ́, àwọn tó máa ń bí fi bẹ̀yẹn gbèrè owó lọ́wọ́ yín. Adétúgúbọ̀ ọmọọba wo ẹ fi yẹn lè ọ̀rọ̀ míì nìyẹn ṣẹ́rí eléyìí wọ́n ń wé nǹkan mọ́ mi lẹ́sẹ̀ ni. Wọ́n ń wé nǹkan mọ́ mi lẹ́sẹ̀. Èmi ò mọ̀ ṣẹ́rí ìpàdé tó gbé wáyé. Mo rí kíní yẹn lórí ìlà mi ní ọjọ́ ajé. Sọ̀rọ̀ mi yé yín, ọjọ́ ajé ni mo rí. Mo dẹ̀ padà sórí ẹ̀ ní ìjọ Tuesday. Mo lọ wò pé òkè o. Èwo ló ń ṣẹlẹ̀ o. Sọ̀rọ̀ mi yẹn. Mo bá wọlé sí. So mo bá lọ yẹ̀ wò. Àmọ́ ọ̀rọ̀ tí mo wá ń gbọ́n sí ni àwọn èèyàn sọ fún mi pé citizen wa mọ̀ ń pẹ́ ó wà lára àwọn náà ni. Irọ́ o, èmi ò mọ̀ ń pẹ́ o, èmi ò lọ́wọ́ sí o. Ẹ má dáwó sí nǹkan tá a bá fọwọ́ sí ẹjọ́ o. Kì í ṣe èmi nìkan o. Àwọn heritage wà ń bẹ. A máa ṣe ìpàdé lálẹ́ yìí. Màá fẹ́ kẹ́ wà ń bẹ ẹjọ́. Màá fẹ́ kí gbogbo yín náà kẹwàá fetí ara yín bọ̀. A máa fi sórí Zoom, a máa fi sórí gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká wo ibi tó wà ní. Mo fẹ́ máa fi tó gbogbo wa létí. A máa pín lórí Oduduwa TV radio. Kẹwàá gbọ́ ọ̀rọ̀. Àmọ́ èmi ní pé mi ò gbọ́dọ̀ dúró. Èmi ò ní dúró.
èmi máa sọ tẹnu mi sìn torí àwọn kan wọ́n máa lọ wé irọ́ mọ́yàn lẹ́sẹ̀ pé lágbájá ló sọ pé kinní kan tàmẹ̀dọ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o èmi ò lọ́wọ́ sí tí ó ṣẹlẹ̀ èmi ò tiẹ̀ ní ọwọ́ ń bẹ̀ rárá kán má fi nǹkan kan wé mi lọ́mi lẹ́sẹ̀ tí mi ò mọ̀ pa ẹ̀ mi ò lọ́wọ́ nú ẹ̀ kọ́bọ̀ ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dáwó ẹ ṣàkíyèsí ara ẹ má lọ dáwó sí nǹkan tí a mọ̀ pa ẹ̀ gbogbo alápapọ̀ láti fàṣẹ sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nítorí à ń ṣe ń sìn ẹ̀ńtọ́ má dẹ̀ ń pé kẹ́ fi sí àkáǹtì kan àwọn á gbé fún yín irọ́ àkáǹtì àwọn tó nílò ẹ̀ gangan lọ́hùn lówó yẹn ń lọ tíwọ́n mi yẹ yín àkáǹtì àwọn tó nílò owó yẹn gangan ní lówó yẹn ń lọ bí mo lè ṣe sọ ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan ṣẹ́gbọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe kínní àwọn náà wọ́n fẹ́ kó nǹkan kan sápò ara wọn ni ntàwá dẹ̀ ń ṣe ni pé àpapọ̀ wa ká gba òmìnira wa ẹ rí i pé ọ̀nà wa ó yàtọ̀ àwọn tó lè dá kínní lẹ̀ àwọn tó gbé àwòrán tí mo fi hàn yín lẹ̀ àwọn tó gbé lẹ̀ nǹkan tó ní lọ́kàn ara wọn Nàìjíríà ṣe ni wọ́n o ara wọn Nàìjíríà ṣe ni wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ tá à ń pè ní African Action Congress yẹn ibẹ̀ náà wà kí ló dé tí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí ó ti lé lọ́dún kan sí tàbí sọ̀rọ̀ tèmi gbogbo àgbáyé mọ̀ pé mo ti ń sọ̀rọ̀ ló pé ẹ wá Odùduwà nation Yorùbá nation Odùduwà nation ni a ti ń sọ ó ṣe wá jẹ́ sìn tá à ń béèrè pé káwọn èèyàn kan wá tuwó jọ pé ká wá lọ ra àwọn ọkọ̀ tá a máa nílò làwọn wá wọlé pé ẹ wá o àti dé o àwa náà ṣe bẹ́ẹ̀ o wọn gbóhùn sókè o wọn sọ̀rọ̀ sókè látijọ́ yìí o àmọ́ èèní ló wá ń sọ̀rọ̀ sókè ǹjẹ́ ẹ rí pé gbogbo ilé tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ǹjẹ́ ẹ rí pé ó rí bákan àwọn orúkọ ọba tí mo fẹ́ dárúkọ bọ̀ àmọ́ nsìn mo fẹ́ dúró ná èmi á dúró mi ò ní dárúkọ mi tí ì ní dárúkọ àmọ́ mo kàn fẹ́ kẹ́ rí iṣẹ́ àwòrán tí mo fi hàn yín èmi àti àwọn kan àjọ ṣe àwòrán tó wà ní apá òsì yẹn ìyẹn ti town hall yẹn àjọ jókòó àjọ rò ó a ṣe pàdé lórí ẹ̀ a wà ń bẹ̀ àwọn tó àtàjọ ṣe wọ́n mọ́ra wọn wọ́n pè ní Ṣòwòrẹ́ town hall meeting a wà ń bẹ̀ dábàánántí ní June May 2018 àjọ ṣe pàdé àgbéṣòwòrẹ́ wá sọ́dọ̀ wa mo dẹ̀ fẹ́ kó yé wa o ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí o Ṣòwòrẹ́ ò lọ́wọ́ nú ẹ̀ o Ṣòwòrẹ́ ò lọ́wọ́ nú ẹ̀ o ẹ má fi kò lọ́wọ́ nú ẹ̀ rárá kò mọ àárọ̀ yìí gangan lòun ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ tí mò ń sọ fún yín àárọ̀ yìí lòun ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti parí kinní yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ kinní tí mò ń sọ fún yín torí náà ẹ má kọjú sí ẹ má fi eléyìí fi kan ẹ má jẹ́ kò Ṣòwòrẹ́ ò lọ́wọ́ nú ẹ̀ ẹ má fi kàn rárá ẹ filẹ̀ bó ṣe bà tọ́rọ̀ mi yẹ yín tètò òun sì nígbàgbọ́ nínú ìlú yẹn àmọ́ àwọ̀ ò nígbàgbọ́ àmọ́ kì í ṣe pé ká wá tún máa fi ọ̀rọ̀ yìí lọ òun kò lọ́wọ́ nú ẹ̀ rárá kò mọ̀ ń pẹ̀ rárá mo fẹ́ kí yẹn yé wa àwọn tó ṣe kínní wọ́n mọ̀ra wọn wọ́n dẹ̀ pè pàdé tí ó wá dùn èmi jù ń bẹ̀ ni pé bí wọ́n ṣe àlàyé fáwọn èèyàn wọ́n ṣe bí ìgbàjẹ́ pé èmi lọ́wọ́ sí pé mo lọ́wọ́ nù àwọn tí wọ́n ṣe tagbé ètò yẹn kalẹ̀ àwọn èèyàn wá ń pè mí lẹ́yìn pé ẹ wá o báwo ẹ̀dẹ̀ kú pàdé o kíní kan àṣẹ èmi mọ̀ ń pa ẹ o torí ẹ̀ mo ṣe jáde ń sìn torí ẹ̀ mo ṣe ní kí n jáde kí n ṣàlàyé fún gbogbo wa kó lè yé wa o Citizen AY èmi ò lọ́wọ́ sí o àwọn tó wà dẹ̀ ń fún yín ní account tí ò bá ti dé account tí ó tán mọ́ ti eléyìí tí a sọ fún yín àwọn méjì tá a ti ń sọ rẹ̀ àwọn kìnìún funfun wa àwọn kan bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣe o torí àwọn ọmọ bí tó wo yín lọ o àwọn tó dẹ̀ gbé kíní electronic pé kẹ́ máa dáwó sí wọn ò sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí o wọn ò sọ̀rọ̀ o wọn ẹ̀jẹ̀ rí wọn ò tí látijọ́ yìí wọn ò sọ̀rọ̀ sórí kíní àmọ́ sìn nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ká dáwó làwọn wá jáde kẹ́ máa wo èmi á fẹ́ mo kàn fẹ́ fìyẹn lẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ yẹn kó yé wa kó lè yé wa dáadáa o kó yé wa dáadáa torí tó bá ṣẹlẹ̀ ń sìn pé àwọn kan gbé èmi ti sọ tèmi ń sìn ẹ má dáwó síbẹ̀ yẹn ẹ yẹra fún gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn torí gbogbo lè tán ṣe ń sìn àwa ò lọ́wọ́ sí o àwa ò lọ́wọ́ sí rárá àti rárá àti ẹ̀ ní ọwọ́ ń bẹ̀ ilé ìtawà ń polówó lórí àwọn ètò wa Odo Heritage TV o Citizen AY Crystal TV o Tẹ́ni Ológo ẹ̀wọ̀n Ológo Lady K àtàwọn bẹ́ẹ̀ yẹn àmọ́ àwọn tó ń pè ń pé ẹ wá àti ní account ẹ gbélé ẹ kíní kan pàjáwìrì ni o
wọ́n fẹ́ gba nǹkan kan díẹ̀ ni wọ́n tún wá ní ẹnu wọn láyà sọ fún wa pé gbogbo àwa tá ti ń ṣe kí ni pé a fẹ́ kówó jẹ. lénìí Lady B ó wá sórí ètò ó ṣàlàyé iye tá a ti gbà ṣọ́ọ̀bù ń ṣe yín. ẹ̀yàn náà la fẹ́ ṣètò ẹ̀ òun la fẹ́ ṣètò ẹ̀ ẹ̀yàn kan fẹ́ pè wọlé ok o mo fẹ́ mo wà live báyìí o I am live. Hello mo wà live. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Okay. No problem. Hold on. Ẹ sọ̀rọ̀. Okay. Sà, á dáa fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe jáde lẹ́nu. Ẹ ní láti po orúkọ mi síta. Bẹ́ẹ̀ni. Á dáa fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe jáde síta ojú òní tí yín. Mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Odùduwà mọ̀ ni. À ń pọ́n kúlé là ń pọ́n fọ̀lé torí àwọn tó bá náà fẹ́ bà nǹkan jẹ́ wọn ní láti fi orúkọ wọn bò. Ẹni tó organize meeting lánàá òun ni tí ó host meeting yẹn is Rachel Onomusi. Rachel Onomusi tó jẹ́ publicity and media secretary fún AACTIB òun ló host ẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ Dr. Leke gbogbo àwọn tó jẹ́ leadership ní TIB gbogbo wọn àwọn members wọn náà wà ń bẹ̀. Tí wọ́n ṣe sọ pé diaspora àwọn wo ni diaspora Yorùbá tẹ́lẹ̀ fẹ́rẹ̀ sí máa create platform. Àwọn ọmọ kan sábì yìí níbo ni gbogbo wọn wà all of them gbogbo èèyàn ló mọ̀ wípé AACTIB revolution ni yín àdẹ̀tako revolution ṣùgbọ́n oníkálukú ni kó dúró sí léèní ẹ̀ oníkálukú ni kó dúró sí léèní ẹ̀ àfi ṣe competition ní revolution bá work ni tó bá ti work gbogbo wa la sáré fún ṣòwò rẹ̀ ń gbà yẹn tó bá jẹ́ pé revolution yẹn ti work ni kò ní máa jàjà afẹ́ jábọ́ nísìnyí ṣùgbọ́n kò work a dẹ̀ ti rí i pé àwọn people yìí wọ́n work wọ́n fẹ́ pa wá tán ni ambition tí wọ́n ní ó yàtọ̀ a dẹ̀ rọra kúrò àṣemọ́ àwa fẹ́ dá dúró a ní ẹ̀tọ́ láti dá dúró nísìnyí tó bá jẹ́ wípé àwọn jẹ́ èèyàn gidi tán nínú ire ni. Why must you use the name of what you don't believe in? Believe nínú Odùduwà nation. Ẹ wá lọ pariwo Odùduwà nation, ẹ wá kódò diaspora àpapọ̀. Ẹ̀yin wo ni diaspora ta ló mọ̀ yín? Ẹ wá sọ olóyè Ìgbòho, ó jẹ́ kó believe pé bóyá àwa tá a wà ní tá a agitate fún òmìnira, àwa la ṣe kinní yẹn. Ẹ tún jẹ́ kó mọ̀ ẹ tẹ̀ tún gbé sí life. Kò tiẹ̀ nílò kò ní ìgbẹ́ tí ẹ gbé sí live bẹ́ẹ̀ gbé sí live jù bẹ́ẹ̀ lọ ọmọ tiwa ni o Ìgbòho tiwa ni ọmọ dẹ̀ lè ṣe bàbá lè bọ́ ọmọ wí ọmọ bàbá tún fọwọ́ sí fa ọmọ mọ́ra ni so gbogbo àwọn tó ti rò yí pé bóyá torí ẹ ṣe meeting ẹ fẹ́ máa mọ̀ jù yẹn náà lọ kẹ́ máa court ẹ wá court gbogbo bí yẹn ẹ máa spread ẹ káàkiri so that gbogbo nǹkan kó fi lè dojúrú Yorùbá nation is unstoppable. Bẹ́ẹ̀ni o. Kò sẹ́ni tó dẹ̀ máa dá dúró ṣùgbọ́n ẹ jókòó sí ilé nìyí tẹ́ bá mọ̀ pé revolution náà ní gbogbo àwa náà dẹ̀ àjẹbí ìgbà tí EndSARS bẹ̀rẹ̀ EndSARS gbogbo wa la darapọ̀ tá à ń polówó EndSARS bọ̀ ẹ má wàá bọ́ kẹ́ wá sọ pé ẹ lọ ṣe owó mo wà nínú meeting yẹn lánàá ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí tí mo rí Rachel Onomusi yẹn tí mo rí Dr. Leke tí mo rí gbogbo àwọn Fábíyì mo ti wò pé mo ní mo ti kọ́kọ́ rí town hall meeting mo ní ìgbà wo la bẹ̀rẹ̀ town hall meeting àwọn òpè pàdé town hall meeting tó bá ti rí town hall meeting ó sì mọ̀ pé synonymous pẹ̀lú TIB àti AAC ni ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ town hall meeting slang. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tí mo ti rí town hall meeting mo ní àwọn ọmọdé tún ní diaspora everybody àgbà tá a bá máa ṣe meeting general ọmọ Yorùbá ní diaspora àmọ́ àwọn tí wọ́n máa ṣèpàdé tó máa call for meeting. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí a ṣe October 1st àárí wọn a mọ bá a ṣe meet sí gbogbo rally fi lọ round diaspora níbo lẹ́yìn tí wọ́n tẹ wá ṣe sọ pé we are going to create platforms we are going to write names please put down your number this is the account nígbà tá a ti ní Yorùbá rescue GoFundMe Yorùbá rescue GoFundMe ẹ kàn já wá lójijì ẹ kàn wá lọ́sàn gangan ẹ wá dájú gbogbo nǹkan kan rú ẹ ń forí ara wọn gbára wọn ẹ dẹ̀ pera yín léèyàn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ni mo bá ní ọ̀rọ̀ gidigidi àtàwọn tó ti máa pé bóyá Ìgbòho kìnnìkìnnì kan ni a lè bá anybody wí lásìkò tá a wà yìí. Rárá o. Ohun tó dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ bọ̀ nísìnyìí kí gbogbo èèyàn mọ̀ ni pé àwọn saboteur wọ́n ti wọ àríwá gidi olóṣèlú wọ́n ti wọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n Nàìjíríà náà ṣàfẹ́ wọ́n fẹ́ ká dá dúró wọ́n fẹ́ ká lọ wọ́n ti wọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ kí gbogbo revolution die down
wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé revolution náà ni ara revolution náà ni Yorùbá fẹ́ dá dúró kí nǹkan látúnṣe ni. ṣùgbọ́n pé ẹ fẹ́ so wá pọ̀ dandan kẹ́ wá máa gbọ́ ọ̀nà àyínnìkè kẹ́ wá kẹ́ máa ní ẹ̀yin ni Odùduwà bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ òyìnbó lánàá mọ́ bá a ṣe ń ṣèpàdé. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó o bá wà nínú mítì yẹn lánàá àwọn Yorùbá diaspora tí wọ́n agitate fún òmìnira tòótọ́ kọ́ ló pe mítì àná o àwọn kọ́ ló pe town hall mítì àná gbogbo bí tẹ́ bá dẹ̀ ti rí wọn tí wọ́n ń ṣe ẹ̀kọ́ ní àkáǹtì kìíní kan ẹ máa disclaim ẹ máa debunk wọn ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn kọ́ ló pe mítì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ẹ máa ibi tẹ́ bá ti rí tó ń ṣe fídíò yẹn kiri ẹ máa dojúkọ wọn ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lóun máa ba ìrìn àjò jẹ́ fún wa Ọlọ́run ló máa ba tiwọn jẹ́. àmín àṣẹ. kí ló dé ẹ tí wọn lè go through the right source torí ẹ ti rí i pé ẹni yìí ló ń kántà yín lọ ariwo ẹ ló ń pọ̀ ń tà ń sìn ẹ wá mú mọ́ra ẹ wá ọ̀nà ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ẹ̀yin ò ṣe go through right àwọn kẹ́yìn náà máa pé kúkú jẹ́ ká come together kí gbogbo wa wà papọ̀ ẹ wá ṣe táwọn meeting nonsense ẹ tíjú ara yín. ẹ jọ̀ọ́ o gbogbo èèyàn yẹn ẹ bá wa gbé sí ibikíbi tí ẹ bá ti máa ṣe ẹ táwọn meeting with Igboho is a fraud o is a scam is a scam is a fraud Yorùbá nation àwọn tí wọ́n agitate tó wà ní diaspora àwọn kọ́ ló pe meeting àná so a debunk ẹ àwọn kọ́ ló pe meeting àná àmọ́ nípa ẹ̀ ẹ lè tán o àná Ìgbòho and the two they are unstoppable kò sí nǹkan tó máa ṣe wọ́n lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹni tí inú bá ń bí kí wọ́n jèbù rẹ̀ kò sẹ́ni tí ò láṣìṣe tiẹ̀ so kọ́ máa rò pé kinní kan kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn. hold on ma hold on. gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ ìtẹ̀lé àwọn kan jáde pé hold on. wọ́n gbé kinní kan sí apá àwọn Odùduwà ní kí ló dé tí bàbá kò lè confam kọ́kọ́ pé àwọn èèyàn kọ́ pé ẹ̀yìn àbí kọ́ pé Kóìkì pé àwọn tó kù láti confam pé ṣé lóòótọ́ ni gbogbo ṣé ẹ mọ̀ kan bá yàn sọ̀rọ̀ ṣé ní kí ni a lè bá bàbá wí lórí ọ̀rọ̀ yìí rárá wọn ṣé ẹ mọ̀ kan bá ti gbọ́ látòkè wọn ti ká gbogbo àpapọ̀ pé à ń sọ̀rọ̀ kan náà so a lè bá wọn wí lórí ọ̀rọ̀ yìí. àmọ́ pa ẹ̀ àmọ́ bá tí kìíní jáde àwa náà rí lójijì ni. kí bàbá kan má kàn máa dédé máa grant anybody ní interview. àti fún bàbá kí bàbá má dédé máa grant èèyàn ní interview kó kọ́kọ́ ṣèwádìí kó tó grant anybody ní interview. bẹ́ẹ̀ni. tó bá gbọ́ wọ́n ṣèwádìí ní gbogbo kíní yóò ní ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ráre ṣá yẹn. bẹ́ẹ̀ni but bẹ́ẹ̀ ṣe sọ náà nínú bẹ́ẹ̀ni ó yé wa. wọ́n ti sọ fún wọn wọ́n ti fiṣẹ́ ránṣẹ́ sí wọn wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀. a ti bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n lè ṣe ẹ̀mọ̀ so ẹ ṣáà bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. tó bá fẹ́ grant anybody ní interview ó yẹ kó ní èèyàn kan tó yẹ pé ó máa bá wọn ṣèwádìí kó pé ẹ̀yin kó pé gbogbo àwọn tó kù kó pé heritage kó pé ìyá Erelu kó pé gbogbo wọn. so gbogbo yẹn la máa ṣe ń sìn gbogbo yẹn a ti sọ fún wọn náà sìn so àrùkò máa wáyé mọ́ bọ́bẹ́ sọ náà ni ẹ ṣeun gan ni mà ẹ kú dìde ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ni mà. bẹ́ẹ̀ni ó máa tó àti fẹ́ẹ̀ débẹ̀ ó di akọ̀ǹdó díẹ̀ ní àti fẹ́ẹ̀ débẹ̀ ṣe gbọ́ ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ok. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni sọ náà ẹ ṣeun gan ni mà ẹ ṣeun àti máa sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun mà ẹ kú dìde ẹ ṣeun. so yes ẹ máa ok gbóhùn sókè ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan mo ń gbọ́ yín. so bí mo ṣe ń sọ lọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó bá wà káàkiri ìrànlọ́wọ́ tán lè ṣe fún wa nísìnyí pé ẹ̀yin gangan fúnra yín we are over 200 tó ń wo kínní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe kiri nsìn pé town hall meeting call by the diaspora yesterday pé it's not organized by the core Yorùbá agitators it is not káwọn èèyàn máa dìbọn kẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa káńtà ìkiri bá a ṣe lè kúrò lọ káwa náà káde ṣera wa lọ́kan títí sáìdì bàbá Ìgbòho fún gbogbo àwọn èèyàn wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀ bàbá náà wọn kò sẹ́ni tí ó máa mọ̀ ṣe tán so bí àwọn ẹ̀ ń ṣeré àwọn èèyàn mi lókè òkun ni bàbá ń fi ṣe wọn lè mọ̀ wípé àwọn tó danú délẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbá ló danú délẹ̀ táàmù yìí
inú ń bí wọn bí ariwo ṣe ń lọ pé àwọn Yorùbá nation wọn mà ti fẹ́ bọ̀ kò mà sí revolution náà mọ́ kò mà sí EndSARS mọ́ kò mà sí kinní wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀mí àwọn èèyàn náà fi ń wéwu pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣe yìí wọ́n fẹ̀mí àwọn èèyàn wéwu ni náà wọ́n fẹ̀mí àwọn èèyàn wéwu ni ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run á bá wa ṣe o ẹ̀yin èèyàn ṣe ìwọ náà write message sórí kinní ẹ̀ pé I debunk this eléyìí ẹ̀ sanwó àpapọ̀ bá ti rí ó jáde láti platform tẹ́tí mọ̀ látọdún tó kọjá ẹ má fún wọn lówó tó bá ti fún wọn lówó anybody má wàá ké sí wa pé àwọn kan gbájú wọn o àwọn kan ló ṣe kinní kan o ẹ jọ o táwọn hall mi dànà kò kí ń ṣe àwa àlọ́wọ́ ń bẹ̀ o àlọ́wọ́ ń bẹ̀ rárá àwọn kan àdẹ̀mọ́ kan pa ẹ̀ àmọ́ kankan nípa ẹ̀ wọ́n ọ̀dẹ̀ bẹ́rí báyìí àwa náà rí lójijì láṣẹ wọnú ẹ̀ pé ta ló pe meeting àrí lójijì ni o so ẹ ṣe o ẹ máa bẹ́tò ní. ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣeun kú dìde àṣẹ rẹ ṣẹgbọ́ ó dà o. so èèyàn mi so ọ̀rọ̀ ta ní ká wá sọ nìyẹn o pé ká fi yé gbogbo wa pé àlọ́wọ́ nú ẹ o ẹ má rò pé tẹ bá ń gbọ́ pé àwọn kan lágbájá sọ irọ́ o kì í ṣàwa o àti ẹ̀ àmọ́ ń pa ẹ̀ kódà wọ́n ṣe òjijì ó yà wá gan lẹ́nu ńgbà tá a rí ó yà wá gan lẹ́nu ńgbà tá a rí pé àwọn ohun tó lé léyìí o mo náà ti gbé léyìí wá inú kan bẹ́ẹ̀ yẹn tà á ń sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ mi yẹn yín so èmi á kàn ní pé mo ní pé ká kàn wá ṣàlàyé fún wa ká wọ́ sórí afẹ́fẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé tẹ bá gbọ́ nǹkan tó máa sọ pé pé kí ẹ má ka nǹkan dání wọ́n pera wọn ní orúkọ tó pera wọn ní town hall with Yorùbá in diaspora orúkọ tó pera wọn town hall with Yorùbá in diaspora lọ́ pera ara wọn tẹ bá ti rí ẹ má kọbi ara sí ẹ má dá ìpìnì síbẹ̀ ẹ jọ ntí ẹ fẹ́ ibi táwọn àwọn tí a mọ̀ tí gbogbo wa mọ̀ lápapọ̀ ibẹ̀ ni kẹ àwọn ni kẹ bá sọ̀rọ̀ kí ẹ fi owó síbẹ̀ yẹn torí tẹ bá fi síbẹ̀ yẹn àmọ́ bí tó wọn máa lọ o tọ́mi yẹn àmọ́ bí tó máa lọ torí àwọn lórí ètò wọ́n sọ pé gbogbo àwọn tó ń ṣe kíni yẹn sìn wọ́n kàn fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ fi jẹun ni nǹkan tó ń sọ ní lánàá nìyẹn ó tèmi gbọ́ pẹ̀lú etí ara mi wọ́n sọ lánàá mo gbọ́ pẹ̀lú etí ara mi pé àwa tá a ti ń ṣètò látijọ́ yìí a kò fẹ́ fi jẹun ni àmọ́ ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin náà mọ̀ pé gbogbo bá a ṣe ń jáde à ń ṣe pé kí ó lè da fún ìlúwa ká gba òmìnira lápapọ̀ àmọ́ àwọn ń sìn àwọn ní àgbà káùntì lẹ̀ owó ọkọ̀ rẹ̀ nǹkan tá a bá lè ṣe kíníkan gbówó lẹ̀ tó bá ti débi owó lè máa rí wọn àmọ́ tá a bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ pé ká jí àwọn èèyàn wa ká fún àwọn èèyàn wa ńlá káàyè ẹ̀ ní rí wọn o ẹ̀ ní rí wọn ibi tọ́rọ̀ wà nìyẹn o ẹ̀ ní rí wọn bẹ̀ ẹ̀ ní rí wọn wọn ò tiẹ̀ ní yọjú wọn ò ní bá yín dá sí àmọ́ tó bá ti wá di pé ọ̀rọ̀ owó dé báyìí pé káwọn náà ti yà mú gbogbo kínní ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra ẹ jẹ́ ká ṣe àkíyèsí àwọn ìpàdé kan máa wá lálẹ́ náà ṣẹ́gbọ́ náà ni wọn gbọ́dọ̀ máa a ti bá wọn sọ̀rọ̀ so ẹ̀ ti máa ṣe àwọn kankan náà tó gbogbo kínní yẹn ó lójú gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyá wa ṣe sọ àwa náà kàn gbọ́ àárí kínní wọn bá ní ta ni àwa wọlé gbàtà wọlé ẹ bá rí pé àwọn African Action Congress máa ní gbogbo àwọn arábí yìí kí ló dé ṣé so ẹ fẹ́ tún fẹ́ ẹ ti ṣe so báwo ẹ wá ṣàlàyé ara yín ẹ ṣì ẹ pariwo ẹ sọ ẹ dá sọ̀rọ̀ Odùduwà ẹ bá wa gbóhùn sókè ẹ ṣe broadcast ẹ ṣe live broadcast ẹ dáwó síbi kankan lórí ètò ẹ gbé nǹkan kan lẹ̀ àmọ́ sìn táwa wá ń ṣe ẹ wá kọjú sí wa ẹ ti kọjá àyè yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ti kọjá àyè yín owó náà bẹ́ẹ̀ ni owó náà fẹ́ so inú wa dùn ẹ máa retí ìpàdé kan lálẹ́ tá a máa ṣe a máa pín mo ní kí n jáde bí mo ṣe gbọ́ báyìí lánàá ó ti ń bí mi inú ti ń bí mi mo láti pe àwọn kan kódà èmi àti Ṣòwòrẹ́ àtijọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́nìí pé kí n lè fi mo wá bí àárọ̀ yìí lòun gan ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé n tó ṣẹlẹ̀ ó lóun gbọ́ láàárọ̀ yìí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí láàárọ̀ yìí kẹ́dẹ̀ máa wo ara àwọn tó ń ṣe kinní yẹn ńgbà tó sọ̀rọ̀ pa kinní wọ́n sọ pé kò lè má ṣe kinní kan àwọn náà padà wá ń sìn lójijì ó ti dọ̀rọ̀ owó àwọn agbẹnubọ̀ owó táwa nílò ẹ má jọ gbà o a nílò ẹ̀ láti ra ọkọ̀ ẹ jọ̀ọ́ bá ṣe ń ṣe ètò iná lẹ́ẹ̀kan sí àtúrọ̀ yín o àárọ̀ yín o tẹ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ pè sí wa lẹ́yìn ẹ kọ text torí nọ́mbà tẹ́ ń rí lórí tó wà lórí screen tẹ́ ń rí yẹn ẹ pè nọ́mbà ẹ send WhatsApp text kẹ́kọ̀ọ́ hi síbẹ̀ ẹ kọ hi sínú WhatsApp number ẹ kọ síbẹ̀ tẹ́ bá ti kọ àá pè yín ní kọ̀ọ̀kan
àdẹ fún yín ní account ẹ máa fi sí ẹ má pín fẹ́ lómi o torí ẹ mọ àwọn ìjọba wa bó ṣe máa ń ṣe nǹkan eléni Lady B wọ́n ti jáde wọ́n ti wá sórí ètò lórí ọ̀rọ̀ tí mo bá yín sọ torí náà ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ yìí òótọ́ ọ̀rọ̀ la bá yín sọ àwọn kò sọ̀rọ̀ màgòmágó nù ọ̀rọ̀ wa ní ta bá sọ tẹ bá lọ yẹ̀wò bẹ́ẹ̀ náà lẹ ṣe máa bá sọ́dọ̀ mi yẹn bẹ́ẹ̀ la ṣe máa bá ibi tí mi fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn torí ó kà mí lára tá a bá dá kẹ́ńsìn àwọn èèyàn ní ṣé àwọn asọ́nilẹ́nu làwọn ará bí wọ́n máa ní àwọn agbẹ̀yìn bọ́bọ́jẹ́ eléyìí àwọn agbẹ̀yìn bọ́bọ́jẹ́ sọ́dọ̀ mi yẹn so gbogbo yẹn ni a ṣe láti bọ́ síta láti wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kó lè yé gbogbo wa pé ẹ wá o àwa ò ṣe gbogbo eléyìí o àwa ò lọ́wọ́ níwọ̀n o àwọn kan ń pè wọlé hello Kọ́lá hello ẹ káàsán bẹ́ẹ̀ o hello sir ẹ káàsán mọ́. yes sir ẹ kú ètò sir yes sir ṣe rí i pé wọ́n Nàìjíríà yẹ expired drug gidi ni expired drug gidi ṣe rí i pé àwọn èèyàn wọ́n ò lè change tá a bá kúrò ní Nàìjíríà ẹ̀yọ̀ kan ṣe rí i pé a máa bẹ́ẹ̀ni ṣé ó yẹ káwọn kan tó gbé irú ìgbésẹ̀ burúkú yìí ní láàrin ibi tí a wà yìí ní seconds tá a wà yìí níbi tá a dé dúró yìí ó kì í ṣe àwọn tó fẹ́ lọ ní ìdúró náà ṣé àwọn náà gbé pàwọn ṣé ẹgbẹ́ ìṣẹ́ òkè gidi ọ̀run wà wọ̀ yóò dájú ẹ má dàkẹ́ rárá ẹ̀ sílẹ̀ pẹ̀lú ohun síta ṣe jẹ́ káwọn ìwọ̀n àmọ́ bó ṣe lọ ẹ̀tọ́ àṣírí wọn ò ní bò gbogbo àwọn tó bá ní àníjẹ́ bí tá à ń lọ ẹ̀ pátápátá àṣírí wọn ò ní bò ẹ kú iṣẹ́ sọ. ẹ ṣeun gan-an mà ẹ kú dédé ẹ jọ kí ló kọ yín mà kẹ́tẹ́ máa lọ àwọn ti parí ok máa pe nọ́mbà àwọn kú létà ẹ lè pe ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ètò ẹ má gbàgbé o ẹ bá wa text tẹ́ bá fẹ́ ránwó tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ a nílò ìrànlọ́wọ́ o a nílò ẹ̀ gan a nílò mọ́tò mẹ́jọ nílùú mẹ́jẹ̀jọ a nílò mọ́tò kọ̀ọ̀kan ó kéré jù ká ní mọ́tò kọ̀ọ̀kan fún àwọn tó máa bá wa lọ káàkiri mẹ́jọ a nílò mọ́tò ńlá mẹ́jọ wọ́n dẹ̀ sọ pé iye tó máa ná wa ní 1.2 kọ́ ni àbí 1.8 mi tẹ́ mọ iye díẹ̀ gangan but bóyá 1.8 náà pé million ní kọ̀ọ̀kan àwọn mọ́tò tó máa ti lò tó ti lò rí irúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn so pé ká lè ní kọ́ lè máa gbé àwọn èèyàn wa káàkiri ẹ jọ ẹ bá wa text ọ̀rọ̀ yìí ojoojúmọ́ báyìí a nílò kíní wọ́n láti wà nílẹ̀ fún àwọn èèyàn wa nílùú mẹ́jẹ̀jọ ó kéré jù ìkan ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa text nọ́mbà tẹ́ ẹ̀ rí lórí screen yẹn 4473995806 tẹ́ bá fẹ́ ṣe nǹkan kan tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ text nọ́mbà yẹn ẹ kọ hi sínú nọ́mbà yẹn kẹ́kọ̀ hi tẹ́ bá ti kọ hi sí a mọ̀ pé ẹ fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ àá pè ń padà àá fún yín nọ́mbà ní kọ̀ọ̀kan wa bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn sọ̀rọ̀ mi yé yín ẹ má jẹ́ kí àwọn ará bíi kan fòrò kan tú nǹkan tá a fẹ́ tá à ń ṣe ká torí gbogbo wa ló kàn ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wa bó ṣe ń pa wá yẹn ó ti tó àwọn tó dẹ̀ ń jà fún wa ẹ̀tọ́ wa ní pé ká ṣe gbogbo nǹkan lè ṣe láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn oníkàwọn kan máa wọlé kan máa jókòó pé gíní ìbá ti wọlé ẹ jẹ́ káwọn náà tètè wọlé o káwọn náà tètè bọ́ síbẹ̀ káwọn náà tètè pariwo tí wọ́n gbé yín so 1.8 million naira fún kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni so bẹ́ẹ̀ ni so ibi tọ́rọ̀ yẹn wà nìyẹn so ara ta ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn o ẹ jọ máa rọ gbogbo wa báyìí mo rọ gbogbo wa ẹ má jò sú wa ẹ má jò rẹ̀ wá tẹ bá ti gbọ́ tí àwọn kan bá ti tún sọ kíní kan báyìí ẹ tètè ya bọ́ síta ẹ má dákẹ́ ẹ jẹ́ ká pariwo pé àìrọ́ o wọn ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ o mélòó nínú wọn lọ́ ti wá sínú pàdé tí gbogbo wa ti jọ ń ṣe papọ̀ àìmọye ìgbà tí àwa ń bí báyìí fún wákàtí 10 léraléra láì lọ bìkan a máa ṣètò àṣàyè lọ ṣáì jẹun àtúnpadà wa àdẹ̀ ń ṣe àwọn ètò yẹn léraléra lórí àwọn platform wa èmi ni Heritage TV èmi ni Dara Talk Show èmi ni Concern Ọmọ Yorùbá èmi ni Crystal TV èmi ni Lady K èmi ni Lady B Díàfin Ọmọba Odùduwà TV Radio Citizen Way náà Yomi Koiki náà Yomi Koiki kìíní ń fún wa bá ṣe ń sọ àkáǹtì àmà ṣẹ́rí kìíní yẹn bá ṣe àwọn ọmọ kìíní ń fún ní ó tàn mọ́ nǹkan tá a máa ṣe ìta máa but a lè gbé kìíní yẹn ta fún yín sọ̀rọ̀ mi yẹn yín so ẹ ti mọ bí tí mò ń lọ ẹ jọ ẹ má fi ṣe pé bóyá kìíní kan ọjọ́ ń lọ a nílò kìíní yẹn báyìí a nílò àwọn mọ́tò àwọn ọkọ̀ yẹn a nílò àwọn ọkọ̀ yẹn báyìí a nílò àwọn ọkọ̀ yẹn báyìí n tẹ bá lè gbélé ẹ má kò tí ẹ mọ̀ a ti sọ nọ́mbà tó wà lórí
tẹ́ ń rí lórí screen yẹn ẹ máa kàn kọ́lẹ̀ mi báyìí ẹ text ẹ mọ̀ kàn máa sáré kọ́nsìn máa kọ́ kẹrí sìn. ẹ mú sùúrù mo kàn fẹ́ sáré kọ́ ni. To donate for vehicles. We will send you the account privately. Mo kàn fẹ́ sáré ṣe báyìí náà ni ẹ má bínú ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan ni privately. Thanks. Mo ń bọ̀ o. So ẹ jẹ́ ká ṣe é bẹ́ẹ̀ yẹn so tẹ́ bá ṣe é bẹ́ẹ̀ yẹn at least àwọn èèyàn á mọ̀ pé okay o copy. So ẹ text hi sórí bẹ́ẹ̀ yẹn so tẹ́ bá ti text hi a ti mọ̀ pé n tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn pé ẹ ti múra láti ràn wá lọ́wọ́ so a ti text ẹ tẹ́ bá dẹ̀ ti ṣe tán a mọ̀ ní àwọn nǹkan tẹ́ máa láti ṣe fún wa lẹ́yìn tá a bá ti ṣe yẹn but ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn nìkú náà ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn so but mo kàn fẹ́ kó yé gbogbo wa ni pé ẹ má jẹ́ kí àwọn tí wọn ò ní ọwọ́ sí nǹkan tó ṣe tá ti ń ṣe tá ti ń gbìmọ̀ ẹ̀ láti yọ pé bá ṣe máa ṣe o ẹ̀kan wọn á wọlé wọn á dédé fò wọlé pé àwọn ni o àwọn ń gbọ́ ń pẹ́ àwọn náà fẹ́ ṣe kinní kan báwo lẹ ṣe ń ṣe àwọn a nílò kinní a nílò ọkọ̀ 8 bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kódà wọ́n tún wá ń sọ owó ọkọ̀ wọ́n dà pé wọ́n gbowó lè pàápàá but anyway ọ̀rọ̀ mi tún nìyẹn but ara ta ṣe ń sọ pé àlè ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ilẹ̀ fáwọn nìkan torí tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn à ń fi nǹkan tá a bá tètè jáde ká pariwo báyìí bá ṣe pariwo yìí ẹ má jà pé ọ̀tọ̀ máa jẹ àwọn kan máa ní wọ́n ti ṣiṣẹ́ wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ ni àwọn náà wà ń di ẹ̀ kinní kan abálájọ nǹkan tó máa sọ nìyẹn o nítorí wọ́n máa sọ nìyẹn wọ́n máa sọ gbà tá a mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn lọ́wọ́ sí jàre wọ́n ti bára wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ti gba kinní ọ̀hún lẹ́yìn òun náà rí ara ń tà ń sọ náà nìyẹn wọ́n á sọ wá lẹ́nu lórí nǹkan tá a mọ́wọ́ tá a mẹsẹ̀ sọ̀rọ̀ mi yẹn ọ̀rọ̀ yẹn kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ rárá àti ẹ̀gbọ́dọ̀ sọ́yẹ̀ la ṣe ń pariwo ń sìn à ń pariwo síta a máa tún ti pàdé lálẹ́ náà lórí gbogbo àwọn àpapọ̀ wa àmọ́ lèmi nǹkan tí mo ṣe jáde ni pé wọ́n pe orúkọ mi kódà àwọn kan lẹ́yìn ti gbàgbọ́ pé èmi pé mo lọ́wọ́ sí nǹkan tó ń ṣe èmi ò lọ́wọ́ sí o mi ò lọ́wọ́ sí mi ò mọ́wọ́ mi ò mẹsẹ̀ o jẹ́jẹ́ mi ni mo rárá ń lọ mi ò lọ́wọ́ sí mi ò mọ́wọ́ mi ò mẹsẹ̀ mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ẹ má fi owó sí àkáǹtì ẹ̀ torí tó bá lọ fi sí wọ́n bá di pé wọ́n gbé èmi kọ́ ẹjọ́ mi ò lè mo ti sọ táǹsì mi ò lọ́wọ́ sí àkáǹtì tá a mọ̀ ń pa ẹ̀ a mọ̀ pé a lè sọ fún iye báyìí a dẹ̀ ń wá à ń polówó iye tá à ń gbà bá ṣe ń gbà sọ̀rọ̀ mi yẹn ó ṣe pàtàkì tó ẹ̀ ní a ṣe ní pé ká jáde o pé kó lè yé gbogbo wa pé báyìí o ẹ má jẹ́ kí a gbà pé ó kàn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ká má kò bójú mu bẹ́ẹ̀ rárá pé ká kàn gbà ká ní ọ̀kẹ́ àti gbọ́ o ń tán sọ ni irọ́ o a lọ́wọ́ sí ẹ̀dẹ̀ wa wá fẹ́ wé mọ́ wa lẹ́sẹ̀ pé àwa la ṣe àwa la mọ gbogbo irọ́ o àti ẹ̀ ní ọwọ́ ń bẹ̀ rárá èèpìn ní báyà àmọ́ ń pa ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ṣe gbé iṣẹ́ rí tẹ bá ṣe àmàwò àwòrán méjèèjì yẹn ẹ ti mọ̀ àwọn òkè ń kọ town hall sórí ọ̀rọ̀ wa ó yẹ kẹ́yìn náà ti mọ̀ kì í kọ́ tó bá ti ó dẹ̀ wà níbi méjèèjì tó ẹ ti mọ̀ pé ojú kan náà ló wà tọ́rọ̀ mi yẹn ẹ ti mọ̀ pé ojú kan náà ló wà tó ẹ má jẹ́ kí á jẹ́ kán tọ̀ wọ́n á jẹ fún kankan ẹ má jẹ́ kí ó. ẹ náà ni a nílò 10 to 12 buses àwọn àti sọ́ọ̀sì ẹjọ́ ẹ bá wa ṣe ni mo ti pin àwọn nọ́mbà ṣe síbẹ̀ yẹn mo ti pin nọ́mbà ẹ bá wa text hi sórí nọ́mbà tẹ́ ẹ̀ rí yẹn ẹ text hi sórí nọ́mbà yẹn tẹ́ bá ti text ẹ̀ àwa fi kí yẹn ránṣẹ́ sọ̀rọ̀ yín hello sir hello sir hello. ẹ káàsán o. ẹ káàsán ẹ ṣeun sir ẹ káàsán sir. Babatunde ló ń pè láti London. ok
Okay, sir. Mo ń wo program yín lórí Facebook nsìn. Bẹ́ẹ̀ sir. Inspiration kankan ni. Bẹ́ẹ̀ sir. Mo ti rí meeting tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa. Bẹ́ẹ̀ni. Meeting Yorùbá in the diaspora àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ni mo fi kíní ẹ̀ sí àwọn ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Meeting yẹn mo wò from A to Z. It was 1 hour 19 minutes or thereabout. Ní gbogbo nǹkan tó ń sọ ní meeting yẹn, wọ́n bẹnu àtẹ́ lu agitation tẹ̀ ń ṣe. Ní bí èmi ṣe understand meeting yẹn ó ká àwọn náà lára ni. Ṣẹ̀wọ̀n pé oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà ní diaspora. Gbogbo meeting yẹn bí mo lè ṣe wò from A to Z mi ò gbọ́ tán dárúkọ yín àbí tán bẹnu àtẹ́ lu iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Ó ká wọn lára ni pé wọ́n fẹ́ support bàbá Ìgbòho. Nǹkan tí meeting yẹn tán fi pe meeting yẹn nìyẹn tó tán support Ìgbòho. Àwọn èèyàn pè mí lẹ́yìn wọ́n bí mi pé ṣé mo mọ̀ pa eléyìí àmọ́ ní mi ò lọ́wọ́ sí o. Wọ́n lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá mi ò sọ pé kò fẹ́. Ẹ máa wọ̀nà ẹjọ́ ẹ má bínú alàgbà Babátúndé. Ṣé rí àwọn ará wọn rábì tí wọ́n ṣe kí n ìpàdé yìí ṣé wọ́n fẹ́ sọ pé wọn ò mọ̀ pa èmi àjọ wà nínú ẹgbẹ́ kan náà kì í ṣe pé bóyá wọ́n sọ pé wọ́n ní àjọ ń ṣe ìpàdé papọ̀ àjọ ń ṣe ìgbìmọ̀ papọ̀ lórí ìlọwájú AAC ń gbà yẹn ṣé mi sọ pé kí wọ́n wá pè mí o. AAC yẹn bàbá ṣe rí nǹkan tí mò ń sọ ń sìn láti ìgbà tá a ti ń ṣe kínní láti jọ yìí àárí kan nú wọn kọ́ sọ̀rọ̀. Yé mi bàbá. So tọ́wádẹ̀ ń sọ ń sìn pé àwọn èèyàn ṣe rí. Mi kàn fẹ́ dìbọ́ǹkì pé wọ́n sọ̀rọ̀ yín ní meeting. No, mi sọ pé wọ́n sọ̀rọ̀ mi but mo kọ mi ò sọ pé wọ́n sọ̀rọ̀ mi mi ò sọ pé wọ́n sọ̀rọ̀ mi wọ́n sọ̀rọ̀ mi but èmi ń sọ ni pé táwọn máa ṣe irú nǹkan báyẹn táwọn máa ṣe. So bí tọrọ yẹn. ìmọ̀ràn tí mi ò bá gbà yín ní sà ni pé kílè tó tún di another fracas táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí comment oríṣiríṣi ó máa tún di social media noise. n bá gbà yín ìmọ̀ràn ní o n bá gbà yín nímọ̀ràn sà pé kẹ́ reach out sáwọn people yẹn kẹ́ jẹ́ kán mọ̀ ó possible kó jẹ́ pé wọ́n send invitation sí yín bọ̀ ẹ̀yin choose láti má lọ. mo lọ bẹ̀ àní mo lọ ẹ máa gbọ́ mo lọ mo kàn rí pàjáwìrì but nǹkan táwọn èèyàn sọ fún mi ni pé ẹ wo ẹ máa rí ìpàdé kan lálẹ́ yìí àwọn tẹ máa gbọ́ kì í ṣe èmi nìkan mò ń sọ kínní yìí o àwọn gbogbo àwa tá ti ń gbìmọ̀ lórí kínní lápapọ̀ ní àwọn mídíà àmọ́ kankan pa ẹ̀ àmọ́ wọ́n ṣe ẹ tẹ̀sẹ̀ wọ́n kàn gbé wá lójijì pé ok báyìí. ìyẹn ò dáa tó. ìyẹn ò dáa tó. tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀bá tí gbogbo àbá ti wà ń pa lápapọ̀ ẹ̀ẹ̀kan lè hàn dé sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí kínní láti jọ yìí fún ọdún kan. mo understand yín bàbá mo ti understand yín ju bẹ́yìn ṣe rò lọ. ẹ wá gbọ́ ìmọ̀ràn tèmi ni pé síbẹ̀síbẹ̀ náà bí ọmọ Yorùbá tá a jẹ́ àdẹ̀fẹ́ wàhálà láàrin wa. mo dẹ̀ fẹ́ ká understand pé bí agitation yìí ṣe ń lọ ó máa pẹ́ kí àwọn kan tó realize pé lóòótọ́ lẹ̀ ń sọ bó yẹ ká dá wà ó máa pẹ́ kó tó yí àwọn kan lọ́ọ́ má jẹ́ ó pẹ́ jù fún wọn. àmì àṣẹ. So àwọn tó ti wá realize tán ṣe meeting lálẹ́ àná yẹn ń bá ní ká fà wọ́n mọ́ra. èmi ò ṣẹ́rí ẹjọ́ mo fẹ́ bí yín kinní kan ṣé wọ́n gbé account number síta fún yín pé kẹ́ gbówó síbẹ̀. wọ́n fi àkáǹtì kan sí chat box. kí ni ok. wọ́n dẹ̀ jẹ́ ká realize pé wọ́n ti bá pé 14,000 wọ́n fẹ́ raise which was equivalent to 6 million. Wọ́n fẹ́ fi ra Hilux bus àbí coaster bus something like that. So ṣé mọ̀ pé àwa ti ń rí àwọn mọ́tò tá lè. 6,000 wọ́n ti raise 6,000. bẹ́ẹ̀ni prior to that. 5,000 lọ́sọ̀ ọ́n láwọn ti raise 5,000. okay 5,000 okay. mo wà ń bẹ̀ ńgbà tó sọ kíní yẹn mo rántí gbogbo yẹn. okay thank you very much pẹ́yìn tẹ̀ tó gbọ́ yẹn. so n bá ní pé iṣẹ́ tó bá jẹ́ òótọ́ náà rèsì owó bàbá ṣé mo pé owó iná wọ́n fẹ́ fi ra bọ́ọ̀sì náà ní kì í ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ fi jẹ. ẹ jẹ́ kí èmi tí wọ́n á já ẹ̀sìn kankan wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ra bọ́ọ̀sì èyí náà wọ́n fẹ́ ra bọ́ọ̀sì náà ẹ sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan sí. wọ́n ní it will cost $14,000 which is equivalent to 6 million naira or something like that. àwa dẹ̀ ti ń sọ lórí ọ̀tọ̀ tiwa pé bọ́ọ̀sì 1.8 million fún bọ́ọ̀sì a sì sọ lé ní. Wow. So ìbò náà ti rí ṣé pé bọ́ọ̀sì náà fẹ́ rà tóbi jù yẹn. ṣẹ́rí ó ṣe pàtàkì kí wọ́n ti bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ agbára tá ti wà lórí kinní papọ̀ mi ò ní pé kán má ṣe àmọ́ tẹ bá kàn ń ṣe nǹkan
pé kẹ̀kàn gbélẹ̀ káwọn kan wá máa bí wá pé ó yẹ kí synergy wà. ẹ ti gbájú. ó yẹ kí synergy wà. so ibi tí problem yẹn wá láìsí nìyẹn torí ṣe dé àwọn kan wọ́n máa ń ẹ má bínú pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí o ó dàbí ẹni pé àwa Yorùbá kan àjọra wa lójú jù àdẹ kí n fẹ́ bá àwọn kan ṣiṣẹ́ irú nǹkan báyìí ò lè lè help agitation. rárá. gbogbo wa ló yẹ ká dáwọ́pọ̀ àti professionals àti àwọn tí ò ń ṣe professionals kí gbogbo wa pawọ́pọ̀ ká jọjọ wà lójú kan. báwa tí division bá ti ń wà tí oríṣiríṣi caucus bá ti ń wà ó máa affect gbogbo nǹkan tí èèyàn bá fẹ́ ṣe nílé ayé kì í ṣe agitation nìkan. so ó yẹ kí ìpàdé yẹn kó wáyé tí gbogbo èèyàn máa péjọ sí meeting yẹn àtàwọn tó ń ṣe program lórí Facebook wo àtàwọn tó ń ṣe personal program wo gbogbo everybody professional. so that a máa lè pa ọkàn pọ̀ síbì kan. That is my own advice. gbogbo yẹn ká máa lé sìn. ẹ má jẹ́ kó bí yín nínú sà. no ẹ wo mi ò fẹ́ ṣẹ́rí mò ń pariwo ń sìn torí tí àwọn èèyàn torí àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀. àṣepọ̀ èèyàn ló ń gbọ́ wá ń sìn ẹ má wọrí wọ́n ti ń gbọ́ yín. so account ṣẹ́rí pé àwọn ò gbà account lẹ̀ à ń sọ fún àwọn èèyàn pé tẹ bá ti débẹ̀ yẹn o ṣẹ́rí account yẹn àwọn tó máa nílò ẹ̀ lọ́hùn lórí owó yẹn là ń gbẹ́ account kì í ṣe account tiwa torí náà àwọn tó bá sanwó wọ́n mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn lọ san sí wọ́n á ti rí wọ́n á dẹ̀ irúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn àmọ́ eléyìí tán ní pé káwọn gbá kakówó síbẹ̀ ǹjẹ́ àmọ́ bí tó wọ̀ yẹn lọ èlò ló máa jẹ́ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn là ń béèrè ẹ mọ̀. accountability. ẹ ṣeun so kọ́ máa lọ fi nǹkan tọ̀dọ̀ wọn kọ́ lọ fi bà tọ̀dọ̀ wa jẹ́. àǹtí mi kan wà lórí program yẹn tèmi like gan ó dẹ̀ like accountability náà orúkọ ẹ̀ kò kí ń tijú tí bá dárúkọ ẹ̀ ń sìn kò ní bínú wọ́n pè ní Péjú Ọ̀nàmísì she's a very nice lady and she was part of the meeting she was the moderator I can vouch for her. okay that's fine èmi ò but nǹkan tèmi sọ n tà ń sọ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni pé gbogbo olóyè tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo àbáta tí ń ṣe kíni látijọ́ yìí a ti ń ṣe àwọn kíni ẹ̀ẹ̀kan lè dédé wọlé ń sìn pé ẹ sọ pé ẹ fẹ́ máa ṣe kíni ń bó lẹ ti wà látijọ́ yìí ní number 1 number 2 tẹ́ bá máa gbé account ẹ ti bá wa sọ̀rọ̀ pé ok àwọ̀ gbogbo wa àti ṣàdéhùn pé a máa gbé kàkà kan lẹ̀ kọ́ máa lọ bá kíni yẹn jẹ́ ìyẹn number 1 tá a mọ̀ pé àwọn èèyàn wa tó bá ti dọ̀rọ̀ owó ó láti wà níwájú gbogbo ayé kárí account so nǹkan tẹ́mi kọ́ máa sọ nìyẹn mi ò sọ pé gbogbo ilé tó ń tọ̀jẹ̀ mi ń gbọ́ àwọn kan wá ń bí mi pé ṣó mo mọ̀ ń pa kíní mi mọ̀ ń pẹ́ o mo láti tẹ́lẹ̀ gbà tí mo dẹ̀ gbọ́ kọ́ mo gba kọ́ bí ó ti ń lọ bí 10 12 ogún ẹ wá o irọ́ o kó má ti di pé àwọn kan máa sọ mo lè ti ṣe aṣọ kí n ṣàlàyé fún wọn torí gbogbo àwọn èèyàn rò pé bóyá kódà alàgbà Ìgbòho wọ́n rò pé àwọn tó ń bá wa sọ̀rọ̀ ọ wà nínú ẹgbẹ́ wa mo lè ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ lánàá so gbogbo eléyìí tá à ń sọ yìí kó yé gbogbo àná à ń sọ yìí kó má lè di pé bóyá ìyẹn mo ṣe ń sọ aláti ṣe kí n dáadáa ni àdẹ̀gbóhùn wọn àgbóhùn wọn látijọ́ yìí o àgbọ̀ rárá kódà wọn ò tiẹ̀ sọ dò torí under one Nigeria làwọn wà òjijì wọn kàn gbé wá ń sìn àárín kankan látijọ́ yẹn but anyway. from nowhere wọn kàn déédéé wá from nowhere. so ibi tọ́rọ̀ yẹn wà nìyẹn so ẹ ṣeun gan ni alàgbà adúpẹ́ ẹ ṣeun lọ́dà o. so ibi tọ́rọ̀ wa wà nìyẹn o gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ tó dá nǹkan kan ká tó ṣe nǹkan kan ẹni tó bá máa dá ní pé anybody lè dá ẹgbẹ́ lẹ̀ nǹkan ìyẹn kọ́ là ń sọ àmọ́ tẹ́ bá máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ṣe pàtàkì gbogbo àwọn tó ti wà lórí kìíní ẹ jẹ́ kí gbogbo afẹ́ ṣe lójú kan kájá ṣe bẹ́ẹ̀. wàládé máa tó parẹ̀ mọ́ máa tó kásẹ̀ tó ń lẹ̀ mọ́ àmọ́ ọmọ kan máa gba ìpè ẹgbọ́n sókè. Hello. Yes, mo ń gbọ́ yín. Kú ṣẹ́ bàbá mi. Ẹ ṣeun. Torí last caller yẹn mo tún fẹ́ fi ló jẹ́ kí n tún pè wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Káwọn èèyàn wá lè gbọ́ dáadáa what is not good is not. Not good. Ohun tí ò dáa kò lórúkọ méjì. Ohun tí ò dáa kò dáa. Kò lórúkọ méjì kò dáa. Kò sí bí èèyàn ṣe jẹ́ ẹni somebody is gentle ó níwà ó ní kíní kan. Téèyàn ò bá kíyèsára wọ́n máa ba ìwà yẹn ó máa dìdàkudà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa bọ ọmọlúàbí èèyàn jẹ́ tí ò bá mọ iṣẹ́ kọ̀ tí ò bá mọ kankan kọ̀ kó o mọ̀ pé àkọsẹ́ pé mi kí wọ́n náà find out ṣé bí wọ́n mọ̀ òfin náà wọ́n kàwé náà pé nǹkan tá à ń ṣe yìí ẹni tó bá ní reasoning dáadáa pé ẹ ká get to the right people wọ́n wà nídìí kínní
wọ́n lè deny the fact that pé àwọn citizen wide tó dẹ̀ ti wà part of their platform before tó dẹ̀ ṣe wàásì kọ́mátì ẹ̀ contact ẹ̀ ló fi jẹ́ ká jẹ́ number one suspect ló jẹ́ ká jẹ́ number one suspect fún àwọn èèyàn pé àwọn people yóò lè go ahead láti reach ẹni báyìí without your awareness. bẹ́ẹ̀ni. so àwọn tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọn wá reach ẹ̀yin tẹ́yin ṣe fi wá jáde inú mi dùn pé jáde o wọn reach yín láti sọ pé ó kó nǹkan tí wọ́n ṣe yìí ó dá o ó ṣe kinní kan how can we be part of it how can we contribute how can we donate to this kinní. ìgbà tí EndSARS bẹ̀rẹ̀ náà a sọ wípé káwọn EndSARS má ṣe but láàrin ara wa ní ẹ jẹ́ ká support àwọn ọmọ yìí náà o EndSARS yóò dá o kò dá bó ṣe ń pa àwọn èèyàn kí ló dé táwọn ò reach out tó bá nínú gidi good intention. Kí wọ́n reach out to you tó mọ̀ pé ẹ ti gbé nǹkan ìdání ẹ̀dẹ̀ ti declare even to Sowore to everybody in the platform pé this is where you are going this is your direction. Kí ló dé tí wọ́n ṣe reach out sí kí ló dé tí wọ́n reach out sí any of those of us in the diaspora wọ́n tẹ̀ find out wọ́n tó di pé wọ́n ní town hall meeting wọ́n ẹ wo black is black white is white kò lórúkọ méjì ohun tí ò dáa kò dáa ni so ẹni tó bá mọ̀ pé òun ní orúkọ tó mọ̀ pé ó dẹ̀ ní ọmọlúàbí láti protect ẹ wo kò ń ṣe dandan kéèyàn wà nínú ẹgbẹ́ tó bá máa wà tó bá máa ba orúkọ ẹ jẹ́ ó bẹ́tà kó jáde kéèyàn kankan má mọ̀ ẹ́ láyé ṣùgbọ́n kọ́lọ́run mọ̀ ẹ́ ó bẹ́tà kó pull lára ẹ kúrò ńbẹ̀ ju kí wọ́n wá sọ lórúkọ ẹ lọ that woman is quiet that woman is gentle ọmọlúàbí àìmọye ọmọlúàbí tó ti bá tiẹ̀ tó ti fi orúkọ ẹgbẹ́ tó lọ join ó ti bá tiẹ̀ jẹ́ àìmọye ọmọlúàbí tó jẹ́ wípé position tó lọ take òun ló destroy character ló destroy image so ara àwọn nǹkan tá a dẹ sọ wípé àfẹ́mọ́ nìyẹn call a spade tó bá jẹ́ àwọn ti ṣe right thing ni this one ẹni tó yẹ sọ pé ó yẹ kí wọ́n lọ kẹ́ ẹ ti kọ́kọ́ reach out sí wọn kó má di social media kìíní kan kò sí nǹkan ẹni tó bá mú wọn táwọn ò fi reach out sí àwọn tó wà nídìí ẹ̀ àwọn ò nílò láti take any permission from nobody ká tó jáde pé ṣe bí ẹnáyà ni tẹ́ fi lọ ṣe kìíní yẹn ẹni nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe láti lọ sọ fún wọn pé àwa náà mọ̀ nípa ẹ̀ so we have the rights to come out and say we don't know anything about àdèlé ká pa àwọn èèyàn wa sínú wàhálà àwọn èèyàn ti ń dáwó ẹ má pa wọ́n ẹ má stop spamming them stop torí owó torí pé tẹ́ bá fẹ́ ṣe inú rere ẹ kúkú ṣe ẹ pé AAC meeting ẹ pé TIB meeting àwọn Yorùbá agitators sì máa yìí ó ń lọ káàkiri láti lọ dáàbò bo àwọn èèyàn àwọn tó ń jagun nígbó inú gbókiri ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣe pàtàkì ó bá tiẹ̀ máa gba wọ́n Nàìjíríà kí wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ bá secure ọ̀lẹ̀ yẹn kí la máa fi help wọn gbọ́kọ́ wá pè ní olórúkọ Odùduwà diaspora táwọn mi I will not take it. We are not going to take it. Come on, come stop it, gidigidi. Come they apologize. Báwọn ṣe mistake ni àwọn ṣe error ni. If not, come they be silent. Come face ibi tó bá fẹ́ máa face. Yes, gbogbo wa on our part, sí ní competition. No. On our part to save lives láwa. Ṣé kò yé wọn ni? Pathway to save life ni kó má pa àwọn èèyàn mọ́. Tí ò bá ṣe rẹ̀ ká ní Nàìjíríà ti work ni kò sẹ́ni tó fẹ́ kúrò bẹ́ẹ̀. Kò sí. Kò lè work. Láṣẹ ní ká lọ adẹ ní ẹ̀tọ́ láti lọ. We are ceased to exist as Nigerians láti 2014. What is the problem? Ẹ jọ kó yẹ àwọn èèyàn wa àwọn tó máa pè wọ́n kìíní kan ṣe reach out to them kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn kò sẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ mọ́ àmọ́ nípa ìmọ̀ ní àwọn náà pè wá àmọ́ sí nípa nǹkan tó pè wọ́n adẹ̀mọ̀ dájúdájú àmọ̀ wọ́n pé wọ́n gbé Odùduwà dání wọ́n gbé Odùduwà nation dání nǹkan tá a mọ̀ wọ́n mọ́ nìyẹn they have never support us they have never been in our part in fact àwọn nǹkan tó ń ṣe gan bí kọ́ máa kántà kọ́ máa sọ pé Odùduwà wo ni ọlọ̀tẹ̀ ní yín ta lẹ fẹ́ kó líìdì ta ló tún máa ṣorí yín àwọn Yorùbá kọ́ ló ń dalẹ̀ ṣé kinní kan and suddenly just woke up and organize meeting and you are saying they should reach out to them privately no scam is scam thief is thief tí ò dáa kò dẹ̀ dáa kò lórúkọ méjì ni so ó yé wa bẹ́yẹn so àwọn tó bá fún wọn lówó ẹ ṣe charity lẹ fi ṣe àwọn àmọ́ nípa ẹ̀ bó ṣe jẹ́ gangan nìyẹn ẹ ṣe. ẹ hó dọ̀kẹ́ tó máa lọ ẹjọ́ lálẹ́ ìyá ní ìpàdé kan rẹ̀ àbí ó dà pé ìpàdé kan wà tá a máa ṣe lálẹ́ lórí Zoom àbí mi tí wọ́n fẹ́ gbé sórí ẹ̀mọ́ ń pa ẹ̀.
lórí bí n tọrọ sọ̀rọ̀ pẹ̀ lórí ti Zoom fún gbogbo àwọn mídíà. Hello. Hello sir, mo ń gbọ́ yín. A ní pàdé tá a máa ṣe lórí Zoom fáwọn èèyàn. Okay, no problem. Bọ́dọ̀ mo ní gbọ́ nìyẹn but máa confirm ẹ̀ náà mi ní pé máa lọ nọ́ọ̀sìn. But anyway, àá sọ̀rọ̀ later. Okay, no problem. Àá sọ̀rọ̀ yẹn láàrin ara wa. Okay, no problem. Later, no problem. So, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹjọ́ mi nílé gba ìpè mọ́ ń sìn mú láti máa lọ torí àsìkò ti tó. Mi nílé máa lọ sìn láti gba ìpè. Ẹ gbọ́, ẹ wò, ẹ ṣeun. So, mo láti gba ìpè, mo láti dá ètò ìdúró báyìí torí àsìkò mo láti lọ ṣe àwọn kankan. Ẹ ṣeun gan ni. Ẹ ṣeun fún ẹ kú àdúró tì, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. A máa gba ẹ jẹ́ ká tètè máa ẹ jẹ́ ká kẹ́sì tó ńlẹ̀. A tún padà wá ná láìpẹ́. Mo kàn ní pé kí n kàn sáré ṣe kinní yìí náà nínú. Okay, hold on. Okay, ẹ mọ̀ kan, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣe ní ṣókí. Hello? Ẹ bá ń ṣe ní ṣókí kẹ́ tó máa lọ pé mo fẹ́ parí ètò ìsìn. Ṣe rí àwọn tó sọ pé wọ́n ní wọ́n parapọ̀ láti lọ máa gba owó yẹn ti bàbá torí bàbá kan tó ń sọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n fẹ́ràn àwọn kinní kan lọ́wọ́ wọn ọ̀rọ̀ anybody lọ́wọ́ o torí ìgbà tá a jáde ní London bíbá fún agitation tí àwọn ẹgbẹ́ ìṣòwò rẹ̀ ṣó ní gbogbo wọn ìṣọ́nà ń tako gbogbo Odùduwà nígbà yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí bú wọn tọ́ọ̀ jẹ́ ká ṣe kinní yẹn bá ṣe fẹ́ tẹ bá rántí pé ìjà gan fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn tó wọ́n gbódùduwà dání so wọn ò dẹ̀ ní right láti sọ pé bóyá káwọn èèyàn wá máa dáwó nǹkan tèmi dẹ̀ mọ̀ ni pé tó bá yẹ pé lóòótọ́ náà ti dáwó kó bọ́ síta kó wá bá gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe agitation Odùduwà yìí kó wá apologize tá bá dẹ̀ rí owó tó bá ti gbà kó dá padà fún yín ẹ má tó bá dẹ̀ sọ pé bóyá kẹ́ má àkáǹtì kan wá ẹ má fún wọn lákáǹtì kankan tó ò bá ti lè tó bá yẹ pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣe lóòótọ́ náà fẹ́ help tó gbọ́ owó yẹn káwọn fúnra wọn ní ọ̀dọ̀ tiwọn kó gbọ́ owó yẹn kó wá mú wá fún yín kí gbogbo èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé yes àwọn ti Sowore o oye báyìí náà fi sọ̀pọ́tì bàbá Ìgbòho ó ti yé yín sà. Hello sà ṣe ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ yín. Ṣùgbọ́n pé wọ́n sọ pé bóyá wọ́n kàn fẹ́ràn rírọ́ èmi ò bìlífì bẹ́ẹ̀ bóyá bàbá yẹn gan ara wọn ni ṣó ti yé yín sà torí kò sí gbogbo nǹkan tí Odùduwà ń ṣe tó ń sọ̀pọ́tì ṣọlá máa tún takò wá tó máa ṣe mọ̀ ìgbà tá a jáde ní London bíbá níbi táwọn èèyàn ti sọ pé Odùduwà bẹ́ẹ̀ náà ń pariwo tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó yẹ pé ìjà fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó kò sẹ́ni pọ́ǹtì tó bìdí fún wọn irọ́ náà pa olè dẹ̀ náà fẹ́ fi jà bọ̀ èmi á fẹ́ kẹgbẹ́ gbogbo ojú wọn kẹgbẹ́ síta kí gbogbo aráyé lè mọ̀ kẹdẹ̀ gbórúkọ wọn síta kẹ gbogbo èèyàn lè mọ̀ pé irú nǹkan tó ṣe tó bá dọjọ́ míì wọn ò ní lè ṣerú ẹ̀ mọ́. Ok, ẹ ṣeun mo gbọ́ yín a ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ṣe gbọ́ ẹ ṣeun gan ni mà a gbọ́ yín ẹ ṣeun gan. Ok, kò burú sa ẹ ṣeun ó dà mà ẹ ṣeun. So gbogbo èèyàn mo láti pa fóònù sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé ẹni tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ bá wa text kí nìyẹn mo máa sáré ṣe mo kọ́ síbẹ̀ yẹn báyìí mo ń bọ̀ jẹ́ ká sáré ṣe kíní kan náà ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sáré ṣe kíní kan náà ní ìṣòro gbogbo àwọn tó wà lórí ti ok mo ń bọ̀ bóyá mo lè ṣe báyìí tẹ́ bá wà lórí ti YouTube ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi owó sínú text wa lórí nọ́mbà tẹ́ ẹ̀ ń rí lórí screen adé fi ránṣẹ́ sọ́dọ̀ yín ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká sáré ṣe báyìí náà mo ṣòro mo fẹ́ ṣe báyìí tó máa lọ sí ẹ máa rí tó máa jáde nísìnyí gbogbo yẹn tẹ́ wà lórí YouTube káàdì tó lọ gbogbo àárọ̀ gbogbo àjọ ẹ bá subscribe sórí YouTube wa subscribe sórí Odùduwà TV radio lórí YouTube àti Citizen A wà lórí YouTube ẹ bá subscribe so please I want to urge you all to please subscribe to us on YouTube and put that forward. We very much appreciate your support in that area. Thank you very much. Longer text. 1 second, please. I'll have to do it afterwards. But please contact the number on the screen. So let me just put number on the screen. So text the number on the screen. So thanks. So in closing, anyway, listen, I thank you all for joining me. Ẹ ṣeun gan ni.
Please, those of you that would like to donate to get the vehicles, we're getting approximately estimates of 1.8 million per car, per lorry, or per vehicle, sorry, that they will need. So we probably got money for maybe close to the one, not far. We should get one today by tomorrow, like Lady B said. So we need more funds. So please, text the number, text hi to the number on the screen, text that number, and we will then, what we'll do is we will get back in touch with you with the account number that you can donate, and then you send us the slip afterwards. So please do that. It's just left for me to say thank you for joining us. This is not about quarreling with anybody. This is about making sure integrity is very, very important. All of us here, we are all engaged in trying to make sure that we, work towards Oduduwa Nation. We're happy to work with everybody, but it needs transparency, clarity, and assumptions by leaving insinuation and assumptions to make people believe that it's actually not, one or the other. It's something. It's not quite what it is. It's not right, and why we have to come out. Bottom there. So, just so you can see, that is the question here. There's two here. You can see the two things on the screen. What it's showing you is that it is that's the town hall meeting, and that's the link between the two. So there is a set of ingenuity about this situation, particularly as they've been quiet for all these months, and we just suddenly come up with that, and then get people. It's very, very, and I said the account numbers and funds all within an hour. It's just, and we don't want what we're doing to be tarnished in any way, shape, or form, because this is about Oduduwa Nation. So ẹ ṣeun gan ni ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ ṣeun ẹ kú dìde àti máa bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ bá a pín ètò yìí, oníṣùwà kò ní rẹwà. So ó dìgbà kan náà, àwọn tó máa gbé dáńsìn ẹ ṣeun gan ni. Ó dàbọ̀. Dàbọ̀. Okay. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, ẹ ṣeun gan ni. Thanks for watching. Those of you on YouTube, please subscribe as well. Tell friends about it. Contact us, say hi. Text hi to the number on the screen if you want to donate. To donate. Thanks. Thanks. So talk to you guys later on. Here's where we'll put a stop to it. Thanks for joining, and talk to you guys soon. Yeah, so thank you. Bye.